डॉक्टर श्रीपाल सबनीस हे या ऐतिहासिक दीक्षांत सभागृहामध्ये उपस्थित होत आहेत. सर, आपल्या सर्वांचं आदरपूर्वक स्वागत. May I request Honorable Pro Vice Chancellor Sir, Professor Ravindra Kulkarni, the Chief Guest of the occasion, Dr. Shripal Sabnis, and the translator and the man of the moment, Professor Baliram Gaikwad. They arrived on the stage, and we have our honorable guests, Dr. Narendra Jadhav, former Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune University, and the member of Rajya Sabha, and Professor Fay Harrison. She is a professor at University of Illinois, Urbana-Champaign, United States of America. They are present on virtual mode. With the kind permission of the chair, may I start the program, sir? Thank you, sir. आपल्या सगळ्यांचं या मुंबई विद्यापीठाच्या ऐतिहासिक दीक्षांत सभागृहामध्ये मनपूर्वक स्वागत. स्वागत याच्याकरता की आज आपण साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांनी मराठीमध्ये लिहिलेल्या फकीरा या कादंबरीचा इंग्रजी भाषेमधील अनुवाद मुंबई विद्यापीठाच्या साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे अध्यासन केंद्राच्या वतीनं प्रकाशित करत आहोत. And for the first time, after a long time, we are having a program which is in a blended mode, offline and online. Really, it's a pleasant thing for all of us staying in Mumbai, and the occasion and the importance of having this program in the city of Mumbai, in this particular convocation hall, is this is the place where Sahitya Ratna Anna Bhau Sathe lived his life. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामधल्या ज्या क्रांती घडवल्या त्या क्रांतींची प्रेरणा ही संपूर्णपणे ह्या मुंबईमधल्या सगळं त्यांचं कार्य घडत गेलं. आणि मुंबईमधून साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे हे महाराष्ट्रभर, देशभर आणि आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती जाऊन पोहोचत आहेत. अँड दिस इज अ व्हेरी मोमेंट where we are going to release the translation of his well-known novel Fakira in English. As a set tradition of Mumbai University, let us begin this program with the university song. And again, there is an occasion that the university song is written by great poet Vasanta Bapat, and this is his birth centenary year. So we also dedicate this song to the memory of the great Vasant Bapat. Let us hear the Vidyapit song, Vidyapit Geet आपण ऐकूया. इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम्. इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम्. कलाशास्त्रवाणिज्यशाखा विरूढा अमूढा विमुक्ता विहङ्गा वयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम्. सत्यं वदामो धर्मं चरामो नयामो नृणां दुःखभारं लयम्. सत्यं वदामो धर्मं चरामो नयामो नृणां दुःखभारं लयम्. स्वकार्ये रतानां सदा जागृतानां भवेत् किं भविष्येति तस्मात् भयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं
यदि स्यात् युवा राष्ट्रकर्तव्यनिष्ठा समानेकतत्त्वं विलोकत्रयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम् वन्दामहे भारतं पूजनीयं स्वदेशात् परं नास्ति देवालयम् वन्दामहे भारतं पूजनीयं स्वदेशात् परं नास्ति देवालयम् अत्रैव सर्वे प्रतिष्ठापयामो ममत्वेन सार्धं समत्वं नयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम् कलाशास्त्रवाणिज्यशाखा विरूढा अमूढा विमुक्ता विहङ्गा वयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. The university song was written by late poet Vasant Bapat, and we are celebrating the birth centenary year of Vasant Bapat. And today we are here. Say the irony of destiny. The person who never saw the middle school even, let us forget the colleges, he did not go to the middle school. माध्यमिक शाळेपर्यंत सुद्धा जी व्यक्ती पोचली नाही, त्या व्यक्तीच्या नावानं 164 वर्षाचा इतिहास असलेलं मुंबई विद्यापीठ अध्यासन केंद्र निर्माण करतं. अँड टुडे वी आर पब्लिशिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल ऑफ अण्णा भाऊ साठे, Fakira, which has been translated by the former Registrar of University of Mumbai, Professor Baliram Gaikwad, in the presence of the Pro-Vice Chancellor of University of Mumbai, Professor Ravindra Kulkarni, senior writer and former president of 89th All India Marathi Sahitya Sammelan, Dr. Shripal Sabnis. We have the august presence of Dr. Narendra Jadhav, the Member of Parliament, Rajya Sabha, and the former Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune University. And we have a distinguished guest from the University of Illinois, Urbana-Champaign, United States of America, Professor Phi Harrison, on the online mode. And everyone present over here on online and offline mode. I, Dr. Nitin Arekar, welcome you all for this great occasion. After a long time, we are meeting personally here in the Convocation Hall. On behalf of you all, may I request the in-charge director of Sahitya Ratna Anna Bhau Sathe, Adhyasan Kendra, Professor Baliram Gaikwad, to welcome the Pro-Vice Chancellor of Mumbai University, Professor Ravindra Kulkarni, sir. Professor Suhas Pednekar, sir, will join us in next some time as he has a meeting with the government officials. Sir, तुमचं मनपूर्वक स्वागत या महत्त्वाच्या आणि मानाच्या कार्यक्रमासाठी. Now I would like to request our Honorable Pro-Vice Chancellor, sir, Professor Ravindra Kulkarni, to welcome a great writer in Marathi, Dr. Shripal Sabnis, who was the president of 89th All India Marathi Sahitya Sammelan. मी प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी सरांना विनंती करतो आहे की मराठी साहित्यातल्या ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तीचं आपण इथे स्वागत करूया पुष्पगुच्छ देऊन.
त्यानंतर आपण सरांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आकाशामध्ये घुसत जाणारा ज्ञानाचा पाऊस पडणारा हा राजाबाई टॉवर भेट देऊया आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आणि हे एक छोटंसं सन्मानपत्र. थँक यू व्हेरी मच प्रोफेसर कुलकर्णी सर अँड वी वेलकम व्हर्च्युअली डॉक्टर Narendra Jadhav sir and Professor Fay Harrison. Now I will take the opportunity to invite the translator himself who took so much of efforts in translating Fakira from Marathi into the international language English. Now he is responsible for taking a Marathi writer on the international scale, Tukaram Bhau Sathe, largely known as Anna Bhau Sathe. Professor Baliram Gaikwad, please. Very, very good afternoon to all of you. Honorable Pro Vice Chancellor of University of Mumbai, Professor Ravindra Kulkarni sir. The Honorable Chief Guest who is with us online today, Dr. Narendra Jadhav sir, former Vice Chancellor, Savitribai Phule, Pune University. Our guest of honor, Professor Fay Harrison from University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. Another guest of honor today, Dr. Shripal Sabnis sir, the President of 89th All India Marathi Literary Conference. Honorable Vice Chancellor sir of University of Mumbai, as well as the Registrar, University of Mumbai, Shri Sudhir Puranik sir, all the statutory officers of University of Mumbai, various scholars, Dean of Commerce, Dean of Humanities, Science and Technology, all my colleague friends, English fraternity teachers, and all of you. It's my extreme pleasure to be here at this moment. It took long years of time to come to this particular stage. The mission, which is my individual mission, which I considered in the year 2017 and initiated the project of translation of Fakira, that has come to materialize, and today at this juncture, Fakira is being handed over. It is ready to be shelved on the books and bookstalls across the globe. I'm extremely happy to have Penguin Publication team also with us, with the books also kept ready. Friends, I am not a well-versed, very well-trained kind of a translator as such. But there are so many things we do out of passion, and then expertise and the perfection. I don't know if the work which I've done is reaching to the perfection. But then expertise, perfection, I personally believe comes with dedication and perseverance. And I'm so happy to see that Fakira, which was completed in the process of translation, it took 3 years, because in 2017, though this work was started, it took long time because of various engagements that I personally used to be involved with. But in spite of that, it has really come in the month of March 2020. I completed the work, approached various publication agencies, and just to tell you in a nutshell, that entire world has seen, of course, the kind of a very, very depressive situation in the last 2 years. And this also happened in the year 2020, because all the publication houses sent back emails saying that we cannot publish the works because our industry, our publication house is completely stopped. And that's how, with a kind of little bit of nervousness, I thought, okay, I'll just send some of the emails. And one pleasant morning, I realized that I received an email from Penguin Publication
saying that they are ready to publish Fakira work through their publication. This was just the journey, and the whole process of going through the translation of Fakira, why Fakira, these are few couple of things that I would like to tell you quickly. As Honorable Pro Vice Chancellor Sir, Dr. Ravindra Kulkarni Sir, also our guest today, Dr. Shripal Sabnis Sir, Mrs. Shripal Sabnis Sir, Madam is also there, and all of you dear friends. It was definitely a very, very challenging kind of experience for me, because my basic understanding of Marathi, though it is my mother tongue, but in spite of that, knowing mother tongue or knowing any particular language as a mother tongue and to be in the role of a translator are two different kind of things. And so understanding the very locale of the language from Sangli, Satara district and the kind of dialect it is, the Marathi language, giving the parallel words exactly to that particular language in English, in spite of, and at the same time doing it without losing the context and the cultural meanings attached to the words. That was the kind of a most challenging thing for me. And in this whole process, I used to take help from some of my friends, and some of them are available here on, in this audience, in this hall. So I'm really thankful to them. And to mention particularly, we have Mr. Sunil Vare sir with us today, Mr. Tukaram Sathe sir here, Mr. Kabir Das. Those are the people I used to approach, discuss with regards to different kind of words and their exact meaning and what would be the parallel word I would further explore. So in this entire journey, you know, there are so many people, including my family, have been instrumental in making this project successful. So I take this opportunity to thank to all of them. And just a couple of things about why it was necessary for me to take the translation of Fakira as my project. So I would like to mention here that as a student of masters in Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, when I studied different kind of literary text and also came across Fakira book, then I realized that it really is having that kind of a potential sense that anyone who understands Marathi would not be able to leave this book unless one completes it. That kind of a very powerful grip it creates on human minds. It has its cultural nuances. It talks about Indian ethos. It talks about the struggle of the untouchables, downtrodden people. The kind of a heroism Fakira presents to the whole world connects to the different kind of movements around the world. Fakira represents all those voices which are struggling, all those communities, sections, subaltern groups around the world. Just to mention a couple of those groups here. For example, African Americans, it has the relevance with African American community. It also has inherent connections with Ainu community of Japan. It also establishes its undercurrents and relations with the Aboriginals, the Red Indians in America again. So such kind of inherent connections that the potential connections that Fakira has, I think that appealed me to take this kind of a task, and I'm extremely happy that I could complete this process. I must not mention, I'm so sorry I cannot take everybody's name here on this platform, but at the same time, I also would like to mention here Mrs. Kirti Ramchandran from Karnataka. She has been with me all the time in editing this book and making this book printable. So to everybody here, I say a big thanks to all of you. We have our board of our BOS Chairman of English, Dr. Nikam sir, also Kamath madam is here. I welcome all of you and thank you also for your gracious presence. And one last thing I would like to mention that, see, it is exactly now 4 a.m. in America. And Dr. Faye Harrison, I asked her if she could share her video for this particular program, but she said she has given forward to this book and she said, no, I would like to personally join this program.
I'll take efforts to get up early in the morning, and she's with us online. We also have Dr. Narendra Jadhav sir, who is the member of Rajya Sabha and also the former Vice Chancellor of Pune University. He has also taken out time to see that Fakira has come into English, and I was showered with the kind of blessings and also the wishes for this particular task. I'm really happy. I hope that this particular work will be received by the readers also across the globe. And last thing to mention that I received a phone call from Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, Dr. Ambore, head of the department, mentioning to it that Fakira has been added as part of their PhD program. This book has already gone into the syllabus before this is officially inaugurated. So I take extreme this pleasure in once again thanking the university authorities for their constant support. The Sahitya Ratna Annabhau Sathe Adhyasan Kendra, University of Mumbai, in 1 year's time has taken all those kind of great efforts, and it wouldn't have been possible without the support of the authorities. So I take extreme pleasure and also an opportunity to thank them wholeheartedly for the support and showing trust in our abilities, in our meaningful functioning and meaningful journey. Thank you very much. Thank you, all of you. Thank you, Professor Baliram Gaikwad, for expressing your views. Annabhau Sathe was born on 1st August 1920. जर आज अण्णाभाऊ असे तर 102 वर्षांचे असते. But let us admit that the writers do not have the age. They live long in our hearts till the generations are there, human generations are there. And that is why the University of Mumbai constituted the Annabhau Sathe Adhyasan Kendra and organizing the first program of its as the book release of translation of Fakira, written by Annabhau Sathe, and it is one of the most popular novels in Marathi. Now I take a pleasure in inviting our Pro-Vice Chancellor, Sir, Professor Ravindra Kulkarni, to express his views. Professor Kulkarni, sir, please. President of the function, Honorable Vice Chancellor Professor Suhas Pednikar. He is about to join shortly, maybe within 10 to 20 minutes. Chief guest of the function, Professor Narendra Jadhav, former Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune University and currently Member of Parliament. Our guest of honor, Professor Sripal Sabnis, the President of 89th All India Marathi Sahitya Sammelan. Another guest of honor who has written forward to this English translation of Fakira book, Professor Harrison, University of Illinois, Registrar and the former Registrar and currently Principal of one of the college, Professor Baliram Gaikwad sir, who is also the Director of Sahitya Ratna Annabhau Sathe Center of Studies, and all other statutory officers, all the dignitaries who are present for this particular function. Let me extend my sincere congratulations to Professor Baliram Gaikwad. He has taken efforts over last 3 years and completed the Herculean task of translation of book Fakira written by Sahitya Ratna Annabhau Sathe. In fact, the translation of this book has definitely laid the book on a word platform. Just I read today itself one article written by Kabir Das, where he has pointed out really it's a great jump to bring the Sahitya of Fakira written by Annabhau Sathe sir on a global platform. And Professor Baliram Gaikwad in his speech has in fact presented many interconnections across global trends in terms of connectivity of Fakira Sahitya written by Sahitya Ratna Annabhau Sathe and probably
the similar connectivity at different places across globe. So it's definitely a good activity by Sahityratna Annabhau Sathe Center of Studies as well. The establishment of Sahityratna Annabhau Sathe Center of Studies in the year 2020, which of course happened to be the centenary birth celebration of Sahityratna Annabhau Sathe, and it was inaugurated on 1st of August 2020 at the hands of Honorable Chief Minister of Government of Maharashtra. And subsequently, there are several activities which has been taken up by Sahityratna Annabhau Sathe Center of Studies, and definitely the entire onus of activities has been taken forward by the enthusiastic work of Professor Baliram Gaikwad, who is supported equally well by Professor Sanjay Deshpande, Professor Sargar, and all others who were instrumental in making the Russian conference a grand success. In fact, we may say that the conference organized at Russia laid the real platform for foundation of Sahityratna Annabhau Sathe Center of Studies. So thanks to Sanjay Deshpande, who is in the audience here, Sanjay Deshpande, Professor Sargar and Professor Gaikwad, all three have taken great efforts in having this program really a great success. Definitely the Center of Studies has to take up several activities forward. Of course, over the year, probably they have undertaken several activities in an online mode. In fact, our guest of honor, Professor Sripal Sabnis, participated in one of the activity and presented an excellent speech on Sahityratna Annabhau Sathe. So there were several activities which are being conducted in online mode, and I hope this has been the first activity probably which is being conducted in offline mode or physical mode. And of course, our chief guest and one of the guests of honor has joined this program in an online mode. But in days to come, I definitely understand that Sahityratna Annabhau Sathe Center of Studies will take up many activities. And already Academic Council has approved separate RRC for Sahityratna Annabhau Sathe Center of Studies, so that we will be able to pursue the research on Annabhau Sathe under different areas, maybe on Sahitya, drama, even cinemas, which are in fact established on different Sahitya of Annabhau Sathe. So let us expect that Sahityratna Annabhau Sathe will work forward, taking up so many activities, and at the same time, probably we will have shortly even the certificate and diploma programs which will be conducted by Center of Studies, so as to introduce to the young current generation the overall literature activities of Sahityratna Annabhau Sathe. Fakira, in fact, represents a story of a hero who played a great role in, who fought for independence and at the same time have fought against various social evils as well. So that the current generation must know that story. And English translation of Fakira has definitely played a very good step in that direction. So once again, I congratulate Professor Baliram Gaikwad and his team for taking up activities on a very large scale. And in coming days, we expect lot of activities through Center of Sahityratna Annabhau Sathe Center of Study. Thank you. Thank you very much, sir. दीक्षांत सभागृह हे ऐतिहासिक सभागृह आहे आणि अनेक ऐतिहासिक क्षणांना त्या सभागृहाने स्वतःची साक्ष दिलेली आहे. And this is again an historical moment, a historical moment. We are going to publish the translation of Fakira in English, translated by Professor Baliram Gaikwad. We all know Professor Baliram Gaikwad as a researcher. So many teachers present over here know him as the former in-charge registrar of the University of Mumbai, and now he is the principal of KGKC College, Uran.
He has a vast experience of 20 plus years in the teaching field. And that experience he exposed in the translation work. And here comes the moment where we are going to release the book, Fakira, translated in English. एका फक्त चौथीपर्यंत शिकलेल्या माणसाचं पुस्तक इथे इंग्रजी भाषेमध्ये भाषांतरित होऊन प्रसिद्ध होते. या ना आपण पुढे येऊया. आणि पुस्तक प्रकाशनासाठी मी डॉक्टर श्रीपाल सबनीस, मुंबई विद्यापीठाचे सन्माननीय प्रकुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी. We have on online mode Professor Faye Harrison. She is in United States, early morning, 5 o'clock over there at her place. And Professor Dr. Narendra Jadhav, the Member of Parliament, Rajya Sabha, and the former Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune University. And here we release the book. Congratulations, Professor Gaikwad, and congratulations to ourselves, because Bhau Sathe is not a person. Bhau Sathe is the community. Bhau Sathe represents the entire state of Maharashtra. Bhau Sathe represents the people who speak Marathi throughout the world. And now Bhau Sathe is the property of the entire world. And we have Professor Faye Harrison and Professor Narendra Jadhav on screen. Thank you very much for your presence. We are really obliged for your kind presence over here. Thank you so much. And with the permission of the chair, let us move ahead with our program schedule. Now I am going to request the Member of Parliament of India and the former member of the Planning Commission and the former Vice Chancellor of University of Pune, now known as Savitribai Phule Pune University, Narendra Jadhav. आणि आम्ही सगळी मराठी माणसं जाधव सरांना जसं अर्थतज्ञ म्हणून ओळखतो, जसं सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते म्हणून ओळखतो, जसं शिक्षण तज्ञ म्हणून ओळखतो, तसंच सरांना आम्ही एक मोठे लेखक म्हणूनही ओळखतो. आमचा बाप आम्ही ह्या त्यांच्या आत्मचरित्रांनी, आत्मकथनांनी महाराष्ट्रामध्ये आणि मराठी साहित्यामध्ये खळबळ उडवून दिली होती. Born on 20th May 1953 in a very humble family, Dr. Narendra Jadhav now is an Indian economist, educationist, public policy expert, professor and writer in English, Marathi and Hindi. He is an expert on Bharat Ratna Professor Dr. Babasaheb Ambedkar's entire work. Currently, he is the member of Rajya Sabha, the upper house of Indian Parliament. He previously served as member of the Planning Commission of India and the National Advisory Council. Prior to this, he worked as Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune University, International Monetary Fund, and headed economic research at the Reserve Bank of India. He is the recipient of 67 national and international awards, including 4 honorary degrees and the title Commander of the Order of Academic Palms by the government of France. He has written or edited not less than 37 books in 3 languages, 19 in English, 13 in Marathi and 5 in Hindi, besides over 300 plus research papers and articles. On behalf of we all, may I request Honorable Dr. Narendra Jadhav to address this gathering virtually. He is present with here on the Zoom mode. Dr. Narendra Jadhav, please. Let's give a big round of applause to sir. आपल्याला नरेंद्र जाधव सरांना, रोहित नरेंद्र जाधव सरांना आपण स्पॉटलाइट करूया. सर स्पॉटलाइटमध्ये आहात आणि अनम्यूटही झालेले आहात. May I start speaking now? Yes, sir. A little louder, sir. It is a great honor to be Yes, the sir. chief guest for this book release ceremony, where English translation of Bhau Sathe's great novel Fakira, translated from Marathi into English by Professor Baliram Gaikwad and brought out by Penguin Publishers,
is being released. Much as I could not make it in person, nevertheless, I'm glad that I'm able to join online for this landmark occasion. I thank the organizers, Sahitya Ratna Anna Bhau Sathe Adhyasan Kendra of University of Mumbai for organizing this function. At the very outset, I congratulate Penguin Publishers for bringing out this remarkable book and for having done such a great job. Most importantly, hats off to Professor Baliram Gaikwad. I heartily congratulate and commend Dr. Baliram Gaikwad for translating Fakira into English in a very perceptive manner. Translation is generally a tricky affair. As they say, translation is either faithful or beautiful. If it is beautiful, it is not faithful, and if it is faithful, it is not beautiful. Dr. Baliram Gaikwad deserves congratulations for creating a beautiful translation without being unfaithful to the original text. That is why he deserves our heartiest congratulations. Well, friends, Fakira is a landmark novel in the entire history of Marathi literature, and it has been written by legendary author, playwright, novelist, folklorist, poet, and a social crusader, Anna Bhau Sathe. Fakira came out in 1959. I must have read it first around 1964-65 when I was in 7th or 8th standard. And I'll tell you, रोमांचकारी कादंबरी म्हणजे काय ते पहिल्यांदा मला कळलं ते फकीरा वाचल्यानंतर. त्यानंतर मग मी अण्णा भाऊंच्या पुस्तकं वाचण्याचा सपाटाच लावला. अलगूज, माकडीचा माळ ही त्यातली काही नाव. फकीरा सारखाच अण्णा भाऊंची इतर पुस्तके देखील मनामध्ये खोल रुतून बसलेली आहे. Well, Professor Baliram Gaikwad says in his translator's note that, and I quote, he gained a deeper understanding of the text of Fakira when he was pursuing his Fulbright postdoctoral studies at the University of Florida. Professor Gaikwad adds that it happened, and I quote him again, after reading numerous critical works on Fakira and African American literature. This reference is very, very important. According to Professor Gaikwad, with the exposure that he had to African American authors, activists, and community leaders gave him, and I quote, the socio-literary insight and an understanding of the mutual inspirations derived by the African American literature and Dalit literature. I find this most interesting because that is what has been giving, or that has given Dr. Gaikwad's translation of Fakira a much broader context. Indeed, the gravitas. I also find it very interesting that Professor Gaikwad regards Fakira as the first and foremost Dalit novel in Marathi. And he suggests that it is where the Dalit literature began in 1959. Now, this is somewhat different from the commonly held belief that Dalit literature began in the 1970s with seminal writings of Babura Bagul, Daya Pawar, and of course Mahakavi Namdev Dasar. But I think
Dr. Gaikwad is absolutely right in stretching the origin of Dalit literature backwards up to Anna Bhau Sathe. I say this because Anna Bhau's work, like Fakira, essentially rewrites the history of vulnerable masses, history of the oppressed and the depressed, history of Mahars, Mangs, nomadic tribes, and criminal tribes. Mahamanav Dr. Babasaheb Ambedkar is the inspiration for Dalit literature. And it is no coincidence that Anna Bhau Sathe has dedicated Fakira to Dr. Babasaheb Ambedkar and specifically said, and I quote, in the dedication, he specifically says, and I quote, to the mighty pen and gigantic social contribution of Dr. B.R. Ambedkar. So, Professor Gaikwad's contention certainly has a merit. In fact, I would like to stretch this process of finding the origin of Dalit literature right up to Mahatma Phule. Why? Because Mahatma Phule not only opened the doors of education for women and for the oppressed and the depressed and the backward classes, he also extensively wrote about the miseries of the oppressed and the depressed, about inhuman caste discrimination and their struggle for human dignity. It is important to remember here that Dr. Ambedkar regarded Mahatma Phule as one of his three gurus. And this is where the roots of connection between Afro-American literature and Dalit literature, they become apparent. Many people do not seem to know the connection between Abraham Lincoln and Mahatma Phule. It is hard to imagine this, but on January 1st, 1863, when Abraham Lincoln signed the Emancipation Declaration, which paved the way for abolishment of slavery in the United States, it had resonance in India as well. Within a decade, remember, those were not the days of communication like what we have today, but within a decade after the Emancipation Declaration, Mahatma Phule described the conditions of Dalits in India as one of slavery, comparing the historic disfranchisement of untouchables in India with slavery in the United States. Indeed, his magnum opus, titled Gulamgiri, which means the slavery, was, it was titled Gulamgiri, which means slavery. And what is the dedication of that book? I have to read this dedication. This is the book published in 1873, barely a decade after the Emancipation Declaration. He says in the dedication, Mahatma Phule says, dedicated, and I'm quoting from the dedication, dedicated to the good people of the United States as a token of admiration of their sublime, disinterested and self-sacrificing devotion in the cause of Negro slavery, and with an earnest desire that my countrymen may take their noble example as their guide in the emancipation of their Shudra brethren from the trammels of Brahmin thraldom, unquote. Well, that shows the connectivity.
at the connectivity between the African American literature and Dalit literature. It can be traced back to 1873 to Mahatma Phule. If we stretch further backwards, the origin of Dalit literature. At the end of the translator's note, Dr. Baliram Gaikwad says, and I quote, "It has become necessary to translate some major text of Dalit literature for global cognizance and attention." While I completely agree, I would like to offer a rather unsolicited advice. Please try to get Fakira published with some of the top of the line publishers, and do not confine yourself to only academic publishers, this university press or that university press. My book, Amcha Baap and Ami, and its Penguin version, which was not a translation, but which I had rewritten myself completely, titled Outcasts, came out by Penguin. The year was 2002. And it was translated within a matter of 3 years. It was translated into 15 languages, including 5 foreign languages: English, French, Spanish, Thai, and Korean. Not because this happened, not because it was published by California University Press, but it was picked up in an auction by Simon and Schuster. This is the gateway to global reach, not some small-time academic publisher. Well, friends, before I close, once again, I wish to thank Penguin Publishers for coming out with this translation. I would like to take this opportunity to suggest to Penguin Publishers that they should consider publishing translations of जेव्हा मी जात चोरली होती or मरण स्वस्थ होता है, both by Baburao Bagul. Some of these books have a potential to become celebrated part of the global literature, exactly as envisioned by Dr. Baliram Gaikwad. I wish Dr. Baliram Gaikwad all the very best. Thank you. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुमच्या ह्या सर्व शब्दांनी आम्हाला प्रचंड मोठा उत्साह आलेला आहे आणि ज्या पद्धतीनं तुम्ही या पुस्तकाचं स्वागत केलं त्याच पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय जगतातली सगळी मंडळी, रिसर्चर्स, अभ्यासक या पुस्तकाचं स्वागत करतील याचा मला विश्वास वाटतो. अँड दिस इज द टाइम टू इन्व्हाइट आवर इंटरनॅशनल गेस्ट टुडे, डॉक्टर फाय हॅरिसन. Dr. Faye Harrison, let me introduce her as an American anthropologist. Her research interests include political economy, power, diaspora, human rights, and intersections of race, gender, and class. She is currently a professor of African American Studies and Anthropology at the University of Illinois at the Urbana-Champaign. She formerly served as joint professor of anthropology and African American Studies at the University of Florida, where she met our friend Professor Baliram Gaikwad. Harrison received her BA in anthropology in 1974 from Brown University and her MA and PhD in anthropology from Stanford University in 1977 and 1982 respectively. She has conducted research in the United States, United Kingdom, and Jamaica. Her scholarly interests have also taken her to Cuba, South Africa, and Japan. From 1989 to 1991, she served as president of the Association of Black Anthropologists, known as ABA-ABA. During her term with the ABA, she worked to ensure ABA presence at American Anthropological Association, conferences and commissions, and helped
to establish the Abbas journal Transforming Commissions and Transforming Anthropology, which was first published in 1990. She served as president of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences from 2013 to 2018, a position that allowed her to collaborate with anthropologists around the globe. She is an author and an editor of Decolonizing Anthropology and wrote Outsider Within, Reworking Anthropology in the Global Age in the year 2008. In addition to dozens of articles, encyclopedia entries, essays, book chapters, and reviews. She is the recipient of so many awards. Just to mention a few: Junior Symbol of Hope Award in the year 2003, Society for the Anthropology of North America Sana Prize for Distinguished Achievement in the Critical Study of North America in the year 2004. In 2007, Zora Neale Hurston Award for Mentoring, Service and Scholarship, Southern Anthropological Society that awarded this particular award to her. And the President's Award, American Anthropological Association presented this award. And again in the year 2018, she received the President Award from American Anthropological Association. And in the same year, she received Distinguished Service Award from the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. And importantly, to mention over here, on this particular occasion, that Dr. Fay Harrison has been the mentor of the translator of this book, Professor Baliram Gaikwad, for his Fulbright postdoctoral fellowship at University of Florida, United States, and even in all his later academic achievements. So let us give a big round of applause and welcome our international guest today, Dr. Fay Harrison. Madam, we are eager to listen to you and meet you virtually. Thank you very much for your presence over here, madam. Please address the gathering. Thank you. I was honored when my dear colleague invited me to write the foreword. I am not an Indianist, although as an anthropologist, in my writings, in my teaching, India figures prominently. This book that we're celebrating will be on the reading list of my students here, even if they're not specializing in India, because I believe that Dr. Gaikwad has translated and made available a book of utmost significance for comparative literature, not just Indian or Dalit literature. Dalit literature is world literature. And that means students all over the world who read English, even if they don't speak it fluently, should be exposed to Dalit voices, epistemologies, creativity, such as the work of Bhau Sathe, a novelist, a poet, a street theater performer, an activist who understood the relationality between Dalit oppression and the oppression that African descended people suffered and suffer still in the United States of America and other parts of the African diaspora. So I am heartened and moved by the history that I just heard
I was not aware, but I'm not surprised because I'm aware that from the latter part of the 19th century, particularly in the post-emancipation period, that African American men and women organized themselves for what we call racial uplift. And very often they situated that uplift in a transnational and global perspective. And in that perspective, particularly as we move into the 20th century, they acknowledge the common ground between racial oppression in its most flagrant forms in South Africa and in the United States, particularly in the Jim Crow South, with the injuries and indignities that colonialism unleashed around the world. And if we go back to what was called the Negro Women's Club movement and to Pan-African congresses that our W.E.B. Du Bois helped to organize, we see that very often Indian anti-colonialists and anti-racists appeared, participated. And if we move to the 1940s, I think in the immediate post-World War II period, we see in the archive that the distinguished Dr. Bahasaheb Ambedkar corresponded with his counterpart and contemporary W.E.B. Du Bois. They recognized the common ground, the similarities, not the sameness. I mean, there have been Dalit intellectuals and organizers, particularly around 2001 in Durban, that insisted that casteism is racism. But even if we don't go that far to that equivalence, it doesn't take being a rocket scientist to see and to acknowledge the relationality, the parallels, and at times the convergences between the casteist injuries and dehumanizations that Dalits have and still experience, and particularly the anti-Blackness that white supremacy inflicts upon Africans and African descended people worldwide. I was privileged to develop a collegial relationship with your distinguished colleague, Baliram Gaikwad, when he spent a year at the University of Florida, my former employer, within the African American Studies program. I served as his host because I understood the importance of my students and colleagues learning more about the Dalit experience in India through a lens such as that of our colleague, Dr. Gaikwad, who situated his interests and commitment to Dalit studies within a broader cross-cultural, intercultural, and transnational context. A context focused on the commonalities between the oppressed, or what Franz Fanon described as the wretched of the earth. And Paulo Freire described as
the oppressed, whose predicaments demand particular critical pedagogies towards conscientization, and from conscientization to the forms of movement building that can move us further towards emancipation, liberation, and full humanity. English is a global language. Of course, that implicates the history of empire. But in pragmatic terms, if English is a global language, that means that more people in India herself can read Fakira because of this translation. And people all around the world who are Anglophone have the option and the ability to read this book and be inspired and motivated to do further study. This is a timely publication and release. It's always timely, unfortunately, because the reality of Dalit dehumanization is ubiquitous, although denied. It is denied in the Indian diaspora. For instance, in the United States, different parts of this country, there have been campaigns to make caste a protected category for corporations, for universities, so that caste, as well as race, gender, sexuality, physical or mental ability, disability, can be included in anti-discrimination policies. There's been incredible opposition to that inclusion of caste. In good measure, because many Indian immigrants and visitors deny the continuing significance and injury of caste. Very similar to what we call color blindness or post-raciality here, where too many Americans deny the continuing significance and oppressive force of structural and experiential racism. I hope that Professor Dr. Gaikwad will inspire many other scholars to engage in translations of important works that should be able to ascend to the rank of world literature. And if that means translating these books, poems, plays, and other texts into English, so be it. But remember that many world people who are your allies, potentially, read in their first or second languages, which are French, Spanish, Portuguese, and many languages, other languages in the global South. So I think we're at a point when we do our translation and move forward with these projects. We should think of making works available from the South to the North, but increasingly from one site in the South to another. And so I think, and I hope
that this is the beginning of what will be a long-term project in bringing the world closer together through engaging texts, a new canon that we can enjoy together, that we can critique together, that we can consume, not necessarily as scholars, but as just interested readers for whom reading a novel is an enjoyable experience. So thank you for giving me this short time to relay my greetings, express my profound solidarity and appreciation for the important work that you do at the University of Mumbai and other universities across your nation. Know that you have friends and colleagues in other parts of the world who are very much interested and appreciative of what we can learn, literary and cultural experience. Thank you very much. Thank you very much, madam. It is an early hour at your place, I believe. It must be 5 o'clock in the morning. And thank you very much for joining us at the very early hour of the day and enlightening us with your words of wisdom and experience. Madam, we find a bridge between two cultures of ours, and truly you are a global voice of vulnerable community. And really you are the best person to be associated with us from the United States, as you are the person who drafted the report of World Human Rights Conference held at Vienna in the year 1993. Thank you very much for being with us. अतिशय पहाटे थंडीच्या वेळेला मला वाटतं -4 डिग्री टेम्परेचर असताना सकाळी 5 वाजता मॅडम फे हॅरिसन आपल्यासोबत होत्या. ही एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण त्यांच्या प्रेमाचा भाग अण्णाभाऊ साठे हा आहे. एक लक्षात घेऊया की अण्णाभाऊ साठे यांची जागतिक मोहिनी पडलेली आहे, कारण अण्णाभाऊ साठे हा या देशातल्याच नव्हे तर जगामधल्या वंचितांचा पहिला आवाज कदाचित असू शकतील. अगदी जेमतेम 4थी पर्यंत शिक्षण झालेल्या या माणसानं 50हून अधिक पुस्तकं लिहावीत, 35 कादंबऱ्या, 15हून अधिक कथासंग्रह, शेकडो लेख, आणि आपला आजचा संयुक्त महाराष्ट्र हा अण्णाभाऊ साठेंच्या शाहिरीचंच एक फळ नाही का. सुरुवातीच्या काळामध्ये कम्युनिस्ट विचाराचे असलेले अण्णाभाऊ साठे हे नंतर आंबेडकरवादी विचारांचे बनतात, आणि ते मुंबईमधल्या पहिल्या दलित साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या वेळेला म्हणतात, पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर तरलेली नसून ती दलित आणि कामगार लोकांच्या तळहातावरती तरलेली आहे. आणि याच्यामधून त्यांनी जागतिक संरचनांमध्ये दलित आणि कामगार वर्गाचं महत्त्व स्पष्ट केलेलं आहे. अशा अण्णाभाऊ साठेंचे वारसदार आहोत आपण. ज्या ज्या वेळेला आपण मराठी शब्द उच्चारतो त्या त्या वेळेला आपल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये अण्णाभाऊंनी आपल्या महाराष्ट्रासाठी, या देशासाठी, वंचितांसाठी केलेल्या कार्याची उमज आपल्या मनामध्ये जागी झाली पाहिजे. आणि म्हणूनच या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभासाठी दिल्लीमधून डॉक्टर नरेंद्र जाधव, अमेरिकेमधून डॉक्टर फे हॅरिसन, आणि आज आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये दस्तुरखुद्द ज्येष्ठ लेखक ज्यांचे वडील मोहनराव पाटील हे क्रांतिकारक होते, देशाच्या क्रांती चळवळीमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला होता. हैदराबाद राज्यामधल्या निजामाच्या रजाकार सेनेशी 300 बंदुकांच्या हत्यारबंद टोळीसह लढणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकाचा मुलगा डॉक्टर श्रीपाल सबनीस आज आपल्यामध्ये हजर आहेत. हाडोळी तालुका निलंगामध्ये सरांचा जन्म झालेला आहे. ते MA PhD आहेत. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, मला वाटतं आता त्याला बहिणाबाई विद्यापीठ असं म्हणतात, येथे तौलनिक भाषा विभागामध्ये प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख होते. विद्यापीठाच्या कला विद्याशाखेचे ते अधिष्ठाता होते. सरांना प्रत्येक मराठी वाचक
दर्जेदार मराठी वाचक हा निश्चितपणे ओळखतो. कारण आत्तापर्यंत माझ्या माहितीप्रमाणे 55 पुस्तकं सरांनी लिहिलेली आहेत आणि त्या पुस्तकांचा पैस हा आदिवासी प्रतिभावंतांच्या पासून, आदिवासी मुस्लिम ख्रिश्चन साहित्यिकांपासून, दलित साहित्यिकांपासून, उपेक्षितांपासून तो संत कवितेपर्यंत जाऊन पोहोचतो. आणि गेल्या 800-900 वर्षाच्या मराठी साहित्याच्या परंपरेमधला सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भावनांचा अभ्यास करणारा एक विचारवंत आपल्या सगळ्यांच्या समवेत इथे उपस्थित आहे. सरांच्या साहित्यावरतीही अनेक PhD झालेल्या आहेत. म्हणजे एक पुस्तक लिहिताना आणि एक PhD होताना माझ्यासारख्याचे मारामार होते. परंतु सबनीस सरांनी आयुष्यभर फक्त पुस्तक आणि पुस्तक आणि पुस्तक शब्दांची उपासना केलेली आहे. अनेक पुरस्कार सरांना मिळालेले आहेत. त्याच्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार आहे, त्यांना महात्मा फुले पुरस्कार मिळालेला आहे, मॅक्झिम गॉर्की पुरस्कार मिळालेला आहे, नारायण सुर्वे पुरस्कार आहे, पॅन्थर रत्न पुरस्कार आहे, प्रबोधनकार ठाकरे पुरस्कार आहे. आता ह्याच्यानंतर कदाचित डॉक्टर श्रीपाल सबनीस पुरस्कार सुरू करण्याची वेळ यावी, इतके अनंत पुरस्कार सरांना मिळालेले आहेत. आणि आज त्यांनी इथे फकीरावरती बोलण्याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण असं आहे की अण्णाभाऊ साठे लिखित फकीराची समीक्षा पहिल्यांदा करणारा हा विचारवंत आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये आहे. अतिशय सुस्पष्ट बोलणं, कणखर कठोर विचार, लोकांना रुचो अथवा न रुचो, जे माझ्या बुद्धिमत्तेला पचलंय तेच मी सांगेन. त्या डॉक्टर श्रीपाल सबनीस यांना आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी इथे बोलण्यासाठी निमंत्रण देतो. डॉक्टर श्रीपाल सबनीस सर. अण्णाभाऊ साठे लिखित फकीरा कादंबरीचा इंग्रजी अवतार या पुस्तक प्रकाशनाच्या सोहळ्यातील या ऐतिहासिक विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर रवींद्रजी कुलकर्णी, या भाषांतर प्रक्रियेतील ज्यांचा निर्णायक सिंहाचा वाटा आहे, जे अनुवादक आहेत, ते तुम्हा सर्वांचे आणि माझे मित्र डॉक्टर बळीराम गायकवाड, या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू, ज्यांची प्रेरणा या लेखकासह अनेकांना असते, असे डॉक्टर पेडणेकर, ज्यांनी आपली भूमिका या कार्यक्रमाच्या संदर्भात तांत्रिक पद्धतीनं मांडली, ते परदेशस्थ विद्यापीठातील डॉक्टर बळीराम गायकवाडांच्या परम आदरणीय गुरु सन्माननीय प्रोफेसर हॅरिसन, डॉक्टर गायकवाडांच्या नव्या कलाकृतीचं, अनुवादित या साहित्यकृतीचं मुक्त कंठानं गौरव करणारे डॉक्टर नरेंद्र जाधव, या कार्यक्रमाचं सुंदर संचलन मराठीच्या भाषेमध्ये रमणारे परंतु तितकंच इंग्रजीवरती प्रभुत्व असणारे आणि हे दुर्मिळ अशा प्रकारचं चित्र या ऐतिहासिक सभागृहात ज्यांनी संचलनातून सिद्ध केलं, करत आहेत, असे प्राध्यापक कारेकर, ज्यांनी या पुस्तकाच्या भाषांतर प्रक्रियेमध्ये मातंग समाजाच्या भाषेच्या संदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी योगदान दिलं, ते अण्णाभाऊ साठे यांचे परमप्रिय अशा प्रकारचे विनम्र अभ्यासक कबीरदास, सुनील वारे, सन्मान्य तुकाराम साठे. मुंबई विद्यापीठामध्ये जे अण्णाभाऊ साठेच्या अध्यासनाचा संबंध सुरुवात ज्यांनी केली, त्याच्या पार्श्वभूमीमध्ये जो रशियाचा दौरा काढला गेला अण्णाभाऊ साठेच्या संदर्भामध्ये, त्या मोहिमेचे नेतृत्व करणारे सन्मान्य डॉक्टर संजय देशपांडे, या कार्यक्रमाला उपस्थित विद्यापीठीय सर्व सन्माननीय, विद्यापीठाबाहेरील सर्व सन्माननीय आलेले कार्यकर्ते, माता भगिनी,
आणि मित्र हो, या विद्यापीठाच्या प्रांगणामध्ये हा पुस्तक प्रकाशन सोहळा होतो आहे, त्या विद्यापीठाच्याच अवतीभोवताच्या रस्त्यावरती कधी काळी 50-60 वर्षापूर्वी 70 वर्षापूर्वी वाटेगावचा एक अत्यंत गरीब अशा प्रकारचा अण्णाभाऊ साठेसारखा एक माणूस वेगवेगळी कष्टाची कामं करून शिकत होता, चळवळीमध्ये लढत होता. त्या अण्णाभाऊ साठेच्या प्रतिभेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती सन्मानित करण्याचं एक सुंदर अशा प्रकारचं ऐतिहासिक कार्य मुंबई विद्यापीठाच्या या सभागृहात आपल्या सर्वांच्या सहभागातून आणि साक्षीतून होत आहे. याबद्दल विद्यापीठाच्या कुलगुरूसह कुलगुरू आणि सर्व सन्मानित अशा प्रकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं मी जाहीर अभिनंदन करतो. कारण त्यांच्या प्रेरणेनंच, त्यांच्या प्रोत्साहनामुळेच डॉक्टर बलिराम गायकवाडासारखा मराठवाड्यातील नांदेड परिसरातील एक अत्यंत होतकरू कष्टाळू अशा प्रकारचा अभ्यासक, मुळातला शिक्षक, प्राध्यापक, नंतरचा याच विद्यापीठाचा एक यशस्वी रजिस्ट्रार, नंतर अमेरिकेसारख्या परप्रांतामध्ये परदेशामध्ये अत्यंत गाजलेल्या अशा प्रकारच्या फ्लोरिडा युनिव्हर्सिटीमधल्या रिसर्च अशा प्रकारचं काम करणारा, पोस्ट डॉक्टर रिसर्च करणारा एक संशोधक, अशा वेगवेगळ्या भूमिका बजावत असताना आता भाषांतरकार म्हणून त्यांची जी भूमिका समोर आली ती माझ्या दृष्टीनं अत्यंत स्वागतार्ह आहे. माया पंडित, शर्मिला रेगे आणि अशाच काही 1-2 जर व्यक्ती जर सोडले, लेखक सोडले, भाषांतरकार सोडले, तर या मालिकेमध्ये आता डॉक्टर बळीराम जाधवांचं नाव भाषांतरकाराच्या इतिहासामध्ये अव्वल दर्जाचं लिहिलं जाणार आहे. भाषांतर कला ही अत्यंत महत्त्वाची आहेच, तेही इंग्रजीमध्ये भाषांतर करणं हे सर्वात कठीण असताना सुद्धा ही पोकळी भरून काढण्याचं ऐतिहासिक काम बळीरामच्या लेखणीतून घडलं. कधी काळी नांदेडच्या रोडवरची डांबर अंथरणारा अशा प्रकारचा एक कष्टाळू तरुण अशा प्रकारचा होतकरू अशा प्रकारचा अभ्यासक आज आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विद्यापीठामध्ये पोस्ट डॉक्टर डिग्री घेऊन मुंबई विद्यापीठाचं नेतृत्व करून आता प्राचार्याच्या भूमिकेतून तो भाषांतरकाराच्या भूमिकेत एक सुंदर अशा प्रकारचं नवीन युग निर्माण करतोय. भाषांतराचं युग या निमित्तानं सुरू झालेलं आहे. युग म्हणण्याचं कारण अण्णाभाऊ साठे हीच मुळामधली एक विचारवंत म्हणून. मला सगळ्यात वाईट या गोष्टीचं वाटतं की समीक्षकांनी, अण्णाभाऊंच्या भक्तांनी, अण्णाभाऊंच्या भाष्यकारांनी त्यांना फक्त कलावंत आणि साहित्य सम्राटच म्हणून गौरविलं. त्यांच्यातला विचारवंत कोणी फारसा समजून घेतलाच नाही. त्यांच्या कलाकृतीमधला एक चोखंद अशा प्रकारचा जागरूक विचारवंत हा मला नेहमीच प्रभावित करत आलेला आहे. अशा प्रकारच्या विचारवंत, कलावंत, प्रतिभावंत लेखक, कवी, शाहीर अशा विविध भूमिका राष्ट्रीय, प्रांतीय आणि जागतिक पातळीवरती सिद्ध करणाऱ्या ऐतिहासिक बहुआयामी कर्तृत्वाला इंग्रजी भाषेतल्या भाषांतराचा न्याय देण्याचा विडा उचलणारा आमचे बळीराम गायकवाडसारखे सन्मित्र हे अण्णाभाऊ बरोबरच स्वतःच्या लेखणीलाही ते आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती त्यांनी आता या लेखणीचं मूल्य आणि महत्त्व रुजवलेलं आहे. याचं कारण या कार्यक्रमाला फक्त मुंबई विद्यापीठाच्या सभागृहाच्या मर्यादा नाहीत. झूमवरती हा कार्यक्रम संबंध सर्वांसाठी मुक्त झालेलाच आहे, पण प्रत्यक्ष कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रीय पातळीवरून जोडलेले नरेंद्र जाधव असतील, ज्यांचा बाप सर्व मराठीच्या संबंध वाचकांसाठी तो महत्त्वाचा ठरला, त्यांची लेखणी महत्त्वाची ठरली, पण सगळ्यात महत्त्वाचं आंतरराष्ट्रीय अँगल, आंतरराष्ट्रीय एक परिमाण या संबंध कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष लाभलेला आहे. आणि म्हणून डॉक्टर हॅरिसन सारख्या त्यांच्या गुरुचं प्रेम, त्यांच्यावरचं प्रेम आणि अण्णाभाऊचं प्रेम या दोन्ही गोष्टी साता समुद्रापलीकडे जाऊन भारताचा नकाशा ओलांडून डॉक्टर हॅरिसन आपल्या आवडत्या गायकवाड नावाच्या विद्यार्थ्यावरती अमेरिकेतून प्रेम करतायत, सहभाग देत आहेत, पहाटे 5ला उठून ते भाषण करतायत. यापेक्षा बळीरामच्या भाग्याची दुसरी कोणती गोष्ट असू शकत नाही आणि तुमचा आम्हाला अभिमानाचा विषय दुसरा असू शकत नाही. केवळ बळीराम गायकवाड यांच्या लेखणीवर आणि त्यांच्या भाषांतरावरच त्यांचं प्रेम नाही. माझ्या समजुतीप्रमाणे जवळजवळ 23 पानं डॉक्टर हॅरिसन यांनी त्यांच्या फॉरवर्ड त्यांच्या प्रस्तावना लिहिलेली या पुस्तकाची.
आणि निव्वळ प्रस्तावना लिहिली नाही, आपल्या विद्यार्थ्याचा यथोचित गौरव त्यांनी केलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अमेरिकेतच्या आफ्रिकन आणि अमेरिकन जे ब्लॅक लिटरेचर आहे तिथलं, काळ्या आणि गोऱ्यांच्या वंशवादातून निर्माण झालेलं तिथलं जे लिटरेचर आहे त्याचा आणि दलित साहित्याच्या संदर्भातली तुलनात्मक अशा प्रकारची भूमिका पोस्ट डॉक्टरल अभ्यासक्रमामध्ये याच गुरुवर्यांकडून आमच्या डॉक्टर बळीरामने ते ग्रहण केली आणि ते प्रेम व्यक्त करताना 23 पानाची प्रस्तावना या ग्रंथाला मिळाली. या ग्रंथाचं मूल्य म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं आहे. त्यांच्या केवळ भाषणाचा सहभाग मी म्हणत नाही, प्रत्यक्ष लेखी स्वरूपातल्या इंग्रजी पुस्तकातल्या भाषांतराच्या पुस्तकातला त्यांचा जो काही प्रस्तावनेचा भाग आहे त्याच्यामधला कंटेंट जो आहे तो एका राष्ट्राच्या चौकटीत मावणारा नाही. तो दलित आणि काळ्या लोकांच्या प्रश्नांचं साधर्म्य सांगणारा तो एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. शोषित आणि दलितांवरती होणाऱ्या अन्यायाची परंपरा काल होती, परवा होती, आज आहे, कदाचित उद्या राहील, ही सर्व ब्रेक करण्याच्या दृष्टीनं अण्णाभाऊंचं साहित्य हे शोषण मुक्तीचं साहित्य आहे, माणसाच्या अस्मितेचं साहित्य आहे, माणसाच्या स्वाभिमानाचा तो पुंकार आहे. आणि म्हणून हॅरिसन सारख्या परदेशी गुरुचं हे संबंध योगदान या कार्यक्रमातलं, पुस्तकातलं आणि एकंदरीतच मराठी साहित्यातलं सुद्धा, या संदर्भातलं सुद्धा एकूण सांस्कृतिक संचितामधलं त्यांचं योगदान हे मी अधिक वंदनीय मानतो. कदाचित डॉक्टर हॅरिसन यांचं विद्यार्थी पण शिष्य पण बळीराम गायकवाडला मिळालं असतं किंवा नसतं तर कदाचित इतकी सुंदर अशा प्रकारची भाषांतराची ही कादंबरी झाली असती का, याचा आत्मपरीक्षणात्मक विचार कदाचित डॉक्टर गायकवाड करू शकतील. त्यांच्या संबंध मनोगतामध्ये त्यांनी जे ट्रान्सलेटरची जी काही टिप्पण दिलेलं आहे ते टिप्पणही महत्त्वाचं आहे. माझ्यासमोरचा एक प्रश्न होता की 160 पानाची मुळातली मराठी फकीरा कादंबरी ही 247 पानापर्यंत आमच्या भाषांतरकाराने नेली कशी आणि का, त्याची उत्तरं मिळाली. त्यांची 23 पानं, यांची 11 पानं मनोगतातली. डॉक्टर गणेश देवीसारखा भाषेच्या मधला अत्यंत महत्त्वाचा माणूस, त्याची ही प्रस्तावना या पुस्तकाला मिळाली. ती जवळजवळ 10-12 पानाची, 5-6 पानाची काहीतरी प्रस्तावना आहे. अनेकांनी गौरव केला, डॉक्टर नरेंद्र जाधवांनी तर केलाच, त्यांच्या गुरूंनी परदेशातून केला, पण औरंगाबाद विद्यापीठाचे मला वाटतं उत्तम आंबोरे यांनी पण त्यांच्या या कादंबरीच्या संबंध स्वरूपाचं आणि त्या लेखनाचं, त्या भाषांतराचं कौतुक केलेलं आहे. अजून ही कादंबरी बाजारात यायची आहे. पेंग्विनसारखं राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती गाजलेलं प्रकाशन संस्था या पुस्तकाच्या वाट्याला आली आणि अण्णाभाऊंचा करिश्मा संबंध आता जगभर भारताच्या बाहेर पोचतो आहे. मुळामध्ये अण्णाभाऊंची लेखणीच ही समृद्ध लेखणी आहे. आमच्याकडली भाषा व्यवहार हा वर्णीय अहंकारानं आणि वर्णीय अशा प्रकारच्या द्वेषबुद्धीनं, भेदभावनेनं हा संबंध बाधित झालेला व्यवहार होता आणि आजही काही प्रमाणात निश्चित आहे. म्हणून तर गेल्या शतकातील इतक्या बहादर अशा प्रकारच्या सुंदर कलात्मक कथा, कादंबऱ्या, पोवाड्यानं मराठी समीक्षकाकडून, भाष्यकाराकडून अगदी ब्राह्मण समाजापासून ते बौद्ध समाजापर्यंतच्या 1-2 अपवाद वगळता कोणीही अण्णाभाऊंच्या लेखणीचा आणि त्यांच्या कलाकृतीचा गौरव फारसा केलेला नाही. त्यांच्या भाषांची, त्यांच्या काय पुस्तकांची 27 भाषात रूपांतर झाली अशा प्रकारची मी ऐकत आलो. काही प्रमाणात लिहिलेलं कोणीतरी आहे, हा अतिशयोक्तीचा भाग आहे. अण्णाभाऊंच्या कादंबऱ्या कुठेतरी तेलुगूमध्ये किंवा एखाद्या हिंदीमध्ये कथा काहीतरी नक्की भाषांतरित झाल्या, पण अण्णाभाऊंना ते जिवंतपणे आणि त्यांच्या नंतरही भाषांतराचं भाग्य मिळालं नाही. अण्णाभाऊंच्या मराठी साहित्याचं वैभव हे आज आम्ही पाहतो आहोत. मी प्रभावित झालो. 4-5 वर्षापूर्वी अण्णाभाऊ प्रचंड आवडायचे, पण मी काही लिहू शकलो नाही म्हणून फकीराची एक स्वतंत्र हिवादी समीक्षा नावाचा ग्रंथ मी लिहिला. स्वतंत्र पुस्तक लिहिलं फकीरावरती आणि पुण्याच्या बालगंधर्व रंगमंदिरामध्ये शरद पवार आणि सुशील कुमार शिंदे यांच्या हस्ते त्याचा भव्य दिव्य अशा प्रकारचा गच्च अशा प्रकारच्या प्रेक्षकांच्या गर्दीमध्ये त्याचं प्रकाशन आम्ही केलं. मला अभिमान वाटतो त्या गोष्टीचा. अण्णाभाऊ दलित जातीत जन्मले, पण केवळ दलितांचे अण्णाभाऊ असू शकत नाहीत. अण्णाभाऊंची लेखणी जर केवळ दलितांच्याच कैवारामध्ये जर आम्ही संबोधली तर मग फकीरामधल्या विष्णुपंत कुलकर्णी यांचा आणि फकीरांचा संवाद का? एक सात्विक अशा प्रकारचा ब्राह्मण कुलकर्णी प्रत्येक संकटामध्ये
फकीराला आणि संबंध मातंग समाजाला, महार समाजाला, वेशी बाहेरच्या समाजाला तो मदत करतो. सरकारची संबंध नीती नियम आणि चौकटी कायदे झोगारून विष्णुपंत कुलकर्णी हा ब्राह्मण समाजातला तिथला जो काही कॅरेक्टर आहे याच्यातली सात्विकता अण्णाभाऊंनी ग्रहण केली. विष्णुपंत कुलकर्णीला ही वास्तवाचा आधार होता वाटेगावच्या, आणि फकीराच्या कहाणीला सुद्धा सत्यकथेचा संदर्भ आहे. आणि म्हणून अण्णाभाऊंनी पचवलेल्या व्यक्तिरेखांचे नमुने जर 35 कादंबरी आणि काय 100-150 कथांच्या बाबतीमध्ये आपण समजून घेतलीत तर अण्णाभाऊचं सामर्थ्य प्रचंड मोठं आहे. आणि हे मोठं सामर्थ्य पचवण्यासाठी तेवढ्याच प्रतिभेचा भाषांतरकार लागतो. आणि तो केवळ जातीच्या जाणीवा म्हणून नव्हे, अण्णाभाऊंचं साहित्य जातीच्या कुठल्याही चौकटीमध्ये बंद करता येत नाही. आणि म्हणून त्यांच्यातले संबंध मराठा कॅरेक्टर, शंकर पाटलांचं या कादंबरीतलं कॅरेक्टर असेल, अनेक कॅरेक्टर्स आहेत, दलितांची आहेत, महार मातंगांची आहेत, पाटलांची आहेत, ब्राह्मणांची आहेत. जाती पलीकडे असणारी सत्प्रवृत्ती हा अण्णाभाऊंच्याच लेखणीचा गुणधर्म आहे. सात्विकता आणि तात्विकता हे अण्णाभाऊंच्या लेखणीचं व्रत आहे. आणि म्हणून कुठेही त्यांचा नायक बलात्कार करत नाही, कुठेही त्यांचा नायक व्यसनी तुम्हाला दिसणार नाही. या कादंबरीमध्ये 2 मातंग समाजाचे नायक आहेत, फकीरा आणि सत्या भोसला. हे दोघंही सात्विक आहेत आणि या दोघांचा समान शत्रू ब्रिटिश आहेत. जाती व्यवस्थेमध्ये जन्माला आलेले हे 2 मातंग नेते किंवा त्यांचं नेतृत्व हे लुटालूट करतं, पण गरिबासाठी. धान्याची कोठारं लुटतात, पण महार मातंग जी उपाशी मरतायत त्यांच्या संबंध पोटामध्ये अन्न जावं या करुणेच्या भूमिकेतून अण्णाभाऊंची हे संबंध कॅरेक्टर उभे राहताना दिसत आहेत. आणि म्हणून व्यक्तिरेखांचा जिवंतपणा उभं करण्याचं अण्णाभाऊंचं सामर्थ्य, वातावरण निर्मित करण्याचं सामर्थ्य, त्यांचं निसर्गावरचं प्रेम. या कादंबरीतला फकीरा जेवढा जिवंत आहे तेवढाच गबऱ्या घोडा हा सुद्धा जिवंत वाटतो. तिथली संबंध यात्रा जी गावाची आहे, ती जी काही जोगणी आहे ते सिम्बॉल आहे सत्याचा, गाव परंपरेचा, गाव संस्कृतीतल्या चांगल्या मूल्यांची एक सिम्बॉलिक अशा प्रकारची मांडणी जोगणीच्या माध्यमातून आहे. त्या गावाच्या एकतेसाठी, गावाच्या सुखासाठी, गावाच्या अस्मितेसाठी त्याचा बाप राणोजी हुतात्मा होतो आहे. बलिदान देणारी संबंध दलित समाजातली जी मोठी परंपरा आहे ती संबंध व्यवस्थेमध्ये, वर्ण व्यवस्थेमध्ये उपेक्षित राहिली. पण अण्णाभाऊंचे कॅरेक्टर आपलं गाव पण घेऊन उभे राहतात, मातीचा गंध पिऊन उभे राहतात आणि राष्ट्रासाठी, राष्ट्राची भक्तीतून भूमिका ब्रिटिशांच्या विरुद्ध उभे राहतात. आपल्या समाजाच्या भल्या बुऱ्यासाठी, त्याच्या कल्याणासाठी ते धाडसानं उभे राहतात. फकीराचा त्याग, सत्या भोसलेचं संबंध कॅरेक्टर आणि एकंदरीतच सगळं वातावरण जर आपण लक्षात घेतलं तर अण्णाभाऊंच्या लेखणीमध्ये असणारं सामर्थ्य हे बहुआयामी असल्याचं दिसतं. ते केवळ लेखक म्हणून नव्हे. अण्णाभाऊंचे पोवाडे आपण लक्षात घेतलं, तेलंगणाचा पोवाडा गेलेला इथल्या गरिबांचा, अमळनेरच्या स्वातंत्र्याचा पोवाडा त्यांनी लिहिला. अण्णाभाऊ भारतीय स्वातंत्र्याच्या कैवारामध्ये उभे राहतात. अण्णाभाऊ महाराष्ट्राच्या, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये उभे राहतात. गवाणकर ब्राह्मण, अमरशेख मुसलमान आणि अण्णाभाऊ दलित या 3 शाहिरांची एक सुरातली शाहिरी महाराष्ट्रानं अनुभवलेली आहे. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक नकाशा कसा एकात्म असावा आणि कलेला जात धर्म नसतो नसावा, कलावंताला ही जात धर्म नसतो नसावा, ही सूत्र जीवनातून, आपल्या पोवाड्यातून, आपल्या गाण्यातून, डपावरच्या थापेतून या तिन्ही शाहिरांनी एका आवाजामध्ये महाराष्ट्राचं सेक्युलर रूप उभं केलं आणि त्यातून महाराष्ट्र घडला. महाराष्ट्रवादी अण्णाभाऊ, भारताच्या स्वातंत्र्यावर प्रेम करणारे अण्णाभाऊ लेनिनग्राडचा पोवाडा गातात. हा एकमेव या देशाच्या इतिहासातला एकमेव मराठी शाहीर आहे की ज्याला आंतरराष्ट्रीय भान आहे. सध्याचं साहित्य भाषांतरित झाल्याशिवाय नोबेलही मिळवू शकत नाही तुम्हाला, आणि त्या साहित्याचं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं विश्व साहित्यामध्ये त्याचा समावेश करता येत नाही. ही कोंडी फोडण्याचं काम जे 3-4 भाषांतरकार करत होते त्यामध्ये आमचे डॉक्टर गायकवाड आहेत. आणि म्हणून या भाषांतराचं मूल्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती आपल्याला समजून घ्यावं लागेल, केवळ प्रांतीय पातळीवरती नव्हे. अण्णाभाऊंची संबंध एवढी मोठी ताकद आजपर्यंत मराठी माणसानं, मराठी विद्वानांनी वाया घातली. संबंध मराठी भाष्यकार गुन्हेगार आहेत का याचा तपासणी, याचं आत्मपरीक्षण
मराठी संस्कृतीतल्या कैवाऱ्यांनी करण्याची गरज आहे. एखादे डॉक्टर पानतवणे, एखादे वि स खांडेकर, एखादे आचार्य हात्रे, एखादे डॉक्टर सदा कराडे असे मोजकी नावं जर सोडली तर अण्णाभाऊंच्या वाट्याला एकही समीक्षक आलेला नाही, विचारवंत आलेला नाही. आम्ही त्यांना फक्त दलित जातीमध्ये बसवलं, मार्क्सवादामध्ये त्यांना कुजवलं. पण अण्णाभाऊंनी आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरांना हीच फकीरा कादंबरी अर्पण केलेली आहे. एका दलित समाजाचं नेतृत्व करणाऱ्या, संविधानाचं कुशल अशा प्रकारचं शिल्पकार पद भूषवणाऱ्या अण्णाभाऊंच्या लेखणीतून बाबासाहेबांना ही कादंबरी अर्पण झाली. आमच्या अण्णाभाऊंनी आचार्य अत्रांना पुस्तक अर्पण केलं, उषाताई डांगेंना पुस्तक अर्पण केलं, राजाराम पाटीलांना अर्पण केलं, यशवंतराव चव्हाणांना अर्पण केलं, नात्यातल्या काही लोकांना अर्पण केलं, अमर शेख मुसलमान मित्राला त्यांनी अर्पण केलं. अण्णाभाऊ कोणत्या जातीचे आहेत? तुम्ही म्हणाल मातंग जात, झूठ. अण्णाभाऊंच्या लेखणीची जात कोणती? मग अमर शेखाला त्यांनी पुस्तक अर्पण का केलं? आचार्य अत्र्यांना का केलं? कॉम्रेड डांग्यांच्या पत्नीला का अर्पण केलं? अनेक ठिकाणी संदर्भ आहे त्यांचे. त्यांच्या पोवाड्यामध्ये शिवाजी महाराजांना वंदन आहे, त्यांच्या पोवाड्यामध्ये लोकमान्य टिळकांना वंदन आहे, ज्ञानेश्वरांना वंदन आहे. इथल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेनं दलितांना त्रास दिला, भाकरी नाकारली, माणूस पण नाकारलं. पण अण्णाभाऊंनी हे सगळे दुःख पचवून एक विवेकीही विद्रोह त्यांच्या संबंध साहित्यातून पेरला. आणि म्हणून लढाऊ नायिका, लढाऊ नायक त्यांनी उभे केले. त्यांच्या अर्पण पत्रिका जरी लक्षात घेतलात तर अण्णाभाऊंचं एक बहुसांस्कृतिक एकात्मतेचं सूत्र तुम्हाला आत्रे, अमरशेख, डांगे अशा प्रकारच्या किंवा यशवंतराव चव्हाण विविध जातीच्या मानदंडांना त्यांनी पुस्तकं अर्पण केली. आणि महाराष्ट्राची कला संस्कृती, महाराष्ट्राची भाषा संस्कृती कशी आणि किती सेक्युलर असावी याचा जिवंत अशा प्रकारचा आदर्श अण्णाभाऊंच्या अर्पण पत्रिकेतून महाराष्ट्राला कायमचा मिळालेला आहे. अण्णाभाऊंचं हे कर्तृत्व एका जात धर्माच्या आणि प्रांताच्या चौकटीमध्ये मावू शकत नाही. हे अण्णाभाऊ स्टालिनग्राडचा पोवाडा जेव्हा लिहितात त्यावेळेला अण्णाभाऊंचं मोठेपण विश्वात्मक होतं. ज्ञानेश्वराच्या पसायदानातलं जो जे वांछेल तो ते लाहो किंवा वसुदैव कुटुंबकम किंवा आमची संबंध अवघाची संसार सुखाचा करीन, ही संतांची वचनं विश्वात्मक आहेतच. पण अण्णाभाऊंनी संबंध शोषितांचा मुक्तीचा विचार मांडला. स्त्रियांचा सन्मान करणारे अण्णाभाऊ, त्यांनी हा सत्तू जो भोसला त्याला पण स्त्रीच्या सन्मानाची भूमिका त्याच्याकडे दिलेली आहे. हा एका आपल्या बाईला, जात्यावर ओव्या गाणाऱ्या बाईला तो चोळी काकण देतो आहे. ज्यावेळेस फकीरा लूट करतो धान्याची त्यावेळेस रघु बामन हा एक अत्यंत दुष्प्रवृत्त ब्राह्मण आहे, सरकारचा प्रतिनिधी, तो बंदूक वाजवतोय, गोळ्या घालतायचा प्रयत्न करतो. त्या बायका सगळे आपलं सोनं नाणं द्यायला तयार होतात. अण्णाभाऊ म्हणतात की तुमची अब्रू लुकटाला आलेलं नाहीत. हे जे स्त्री सन्मानाची आज संबंध जगामध्ये गरज निर्माण झालेली आहे. युनोचा जाहीरनामा बच्च्यापासून प्राणी मात्रापर्यंतच्या संबंध कणव पेरतो, करुणा पेरतो. बुद्धाची करुणा आणि महावीराची अहिंसा याचे संदर्भ अण्णाभाऊंनी वाचले की नाही माहीत नाही. पण अण्णाभाऊच्या पिंड आणि प्रकृतीमध्ये बुद्ध आहे, महावीर आहे, विवेकानंद आहे, ज्ञानेश्वर आहे, संतत्व पचवलेलं आणि गॉर्की पचवलेलं अशा राष्ट्राचे नकाशे बाद करून अण्णाभाऊंची लेखणी विश्वात्मक आशय मांडते. माणसाचा नकाशा समृद्ध करू पाहते. माणसाच्या कैवारामध्ये ध्यास पेरणारा जगातल्या अनेक राष्ट्रातल्या अव्वल दर्जाच्या प्रतिभावंतापैकी अण्णाभाऊ आहेत, होते. पण त्यांच्या संबंध कर्तृत्वावर आणि त्यांच्या वाङ्मयावर पुटं चढली, धूळ चढली. ती धूळ झटकून तिला विश्वात्मक करण्याचा विडा ज्यावेळेस बळीराम गायकवाडासारखा भाषांतरकार करतो त्यावेळेला ते भाषांतर अगदी ॲक्युरेट झालं की कमी पडलं याच्यामध्ये मी फार जात नाही. ते बायकोसारखं एकनिष्ठच पाहिजे याच्यावरही माझा भर नाही आहे. पण त्यांनी स्वातंत्र्य जरूर घेतलं भाषांतर करताना, पण त्याला न्याय दिला, 100% न्याय दिला. याचं कारण बळीरामच्या रक्ताच्या कणाकणामध्ये अण्णाभाऊंचा विचार रुजलेला आहे. अशा प्रकारचा वेडा झालेला पण आपला विवेक शाबूत ठेवणारा आणि विश्वात्मक भान असणारा लेखक मराठीमध्ये दुसरा मला दिसत नाही. एकतर अण्णाभाऊची लेखणी आणि अण्णाभाऊचा फकीरा हा त्यांच्या संबंध कादंबरी विश्वाचा नायक आहे. फकीरा हाच नायक आहे त्यांच्या कादंबऱ्यांचा.
त्यांच्या साहित्यसृष्टीचा. आणि हाच फकीरा मराठी कादंबरीचा आणि मराठी साहित्याचा मानदंड आहे. या मानदंडाला तर विश्वात्मक अँगल देण्याचं काम, ऐतिहासिक अशा प्रकारचं स्वरूपाचं कार्य आमच्या या बळीराम गायकवाडांनी केलेलं आहे. याचं कारण तिकडलं जे काही दलित, तिथलं जे ब्लॅक पॅन्थर होतं, त्यानंतर इकडे दलित पॅन्थर आलं. तिकडे मार्टिन ल्यूथर किंगची चळवळ सुरू होती, इकडे बाबासाहेबांची होती. आणि बाबासाहेब आणि मार्टिन ल्यूथर यांचा पत्रव्यवहाराचा संदर्भ हरिसन नावाच्या या त्यांच्या गुरु आत्ता आपल्याला भाषणातून देत होत्या. हे एक व्यापक अशा प्रकारचं भान आहे. राष्ट्रात शोषणाला आणि क्रौर्याला कोणतेही जात धर्म नसतो. ते अनेक देशामध्ये मोठ्या राष्ट्रांच्या वर्चस्ववादामध्ये आहे. चीनच्या विस्तारवादामध्ये, अमेरिकेच्या विस्तारवादामध्ये, रशियाच्या महासत्तात्मक अशा प्रकारच्या कारभारामध्ये हे क्रौर्य दडलेलं आहे. क्रौर्य एका माणसातला असेल, एका व्यवस्थेतला असेल, किंवा एका भाषेच्या संस्कृतीमधला असेल, एका धर्मातला असेल किंवा अनेक धर्मातला असेल, किंवा देशांचं असेल. क्रौर्य हे वाईटच आहे. म्हणून चौगुल्याचं क्रौर्य असेल, पोटीशी असणाऱ्या बाईवरती लाता मारणारा नालायक चौगुला बहुजन समाजातला वर्ण व्यवस्थेमध्ये तो मराठा आहे. पण सत्या भोसला त्याला मारतो, विनवतो, पण ऐकत नाही. बाईवरती हात उचलणाऱ्या माणसाचं संबंध निपात करणारा, त्याला संबंध लढणारा सत्या भोसला हा नैतिकतेचं प्रतिनिधित्व करतो आहे. अण्णाभाऊ नैतिकतेचे कैवारी आहेत. अण्णाभाऊ शोषणमुक्तीचे कैवारी आहेत. अण्णाभाऊ माणुसकीचे कैवारी आहेत. अण्णाभाऊ संतत्वाचे आणि महापुरुषांच्या बेरजेचे कैवारी आहेत. म्हणून शिवाजीमध्ये ज्ञानेश्वर मिसळला अण्णाभाऊनी, त्याच्यामध्ये लोकमान्य टिळक मिसळले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना अर्पण पत्रिका देऊन त्यांनी आंबेडकरांची बेरीज केली. मार्क्सवादी अण्णाभाऊ बाबासाहेब आंबेडकरांची बेरीज करतात. बाबासाहेबांना मार्क्स मान्य नाहीत, पण मार्क्सवादी अण्णाभाऊंना मात्र आंबेडकर मान्य आहेत. आणि म्हणून जगातला पहिला माणूस आहे की जो मजुरांचं तत्वज्ञान मांडणारा मार्क्स आणि दलितांच्या मुक्तीचं तत्वज्ञान मांडणारा आंबेडकर, या दोन महापुरुषाची बेरीज भारताच्या नकाशामध्ये जगामध्ये पहिल्यांदा बेरीज करणारा अण्णाभाऊ साठे आहे. इतकं व्यापक वैचारिक अशा प्रकारचं सामर्थ्य अण्णाभाऊंनी जे व्यक्त केलं ते एकाही पठ्ठ्यानं शिवशिक्षित झालेल्या एका जातीतल्या धर्मातल्या कुठल्याही माणसानं पेललं नाही. ती पेलण्याची किमया आणि क्षमता केवळ बळीरामनंच सिद्ध केली. याचं कारण बळीरामची लेखणी. बळीराम तर अत्यंत कष्टाची कामं करत, त्याची कहाणी करत, त्यांनी आत्मकथा जरूर लिहावी असं माझ्यासारख्या माणसाला वाटतं. मुंबई विद्यापीठानं या अत्यंत समर्थ अशा प्रकारच्या लेखकाला, संवेदनशील प्रतिभावंताला कुरवाळलं, पोटात घेतलं, गोंजारलं. आणि म्हणून कुलगुरू आणि प्रकुलगुरू यांचं मी कधी सहसा असं अभिनंदन करत नाही, पण मी अनुभवलं. गेल्या 1.5 वर्षापूर्वी अण्णाभाऊ साठेचं अध्यासनाचं उद्घाटन करायचं होतं. मी ऑनलाईन माझ्या बार्शीतून ते ऑनलाईन केल्याचं मला आठवतं. ज्या अध्यासनाचं मी उद्घाटन केलं त्याच अध्यासनाच्या पातळीवरती वेगवेगळे प्रयोग आणि वेगवेगळे कार्यक्रम बळीरामच्या संबंध कल्पकतेतून, निष्ठेतून घडतायत. आणि त्याला प्रोत्साहन कुलकर्णी सर आणि पेडणेकर यांचं मार्गदर्शन मिळतंय. हे तो अनेक वेळा मला बोलून दाखवतो. ही मला महत्त्वाची बाब वाटते. शिक्षण कशासाठी, संस्कृती कशासाठी, अध्यासनं कशासाठी? माणसाची दुःखमुक्त अवस्था अधोरेखित करण्यासाठी. युजीसीचा ध्येयवाद एकच सांगतो मला आणि तुम्हाला, दुःखमुक्त माणूस, दुःखमुक्त मानवता. आणि म्हणून प्राण्यावर प्रेम करणं, माणसावर प्रेम करणं, संस्कृतीवर प्रेम करणं, संचितावर प्रेम करणं, सत्यावर प्रेम करणं, माणसाच्या गहिवरावरती प्रेम करणं, समता, बंधुता, लोकशाहीच्या मूल्यांचा अंगीकार करणं. यासाठी साहित्याची निर्मिती व्हावी. यासाठी भाषांतरकारांनी आपल्या लेखण्या झिजवाव्यात. कुठल्याही फालतू विषयावरती भाषांतर करून जगप्रसिद्धी मिळू शकेल कदाचित. यांचं इंग्रजीमध्ये झालं, त्यांचं तामिळमध्ये झालं, त्यांचं जपानीमध्ये झालं. पण अण्णाभाऊ सारखा पुण्यशील लेखक जो सार्वजनिक जीवनातलं पुण्य पेरतोय, माणसाचं माणूस पण कुरवाळतो, जपतो आणि पूजतो, अशा माणसाचं लेखणीला न्याय देण्याची भूमिका ही भाषांतर जगातली निर्णायक ऐतिहासिक स्वरूपाचं हे पराक्रम आहे. या पराक्रमाबद्दल तुमच्या आणि आमच्या डॉक्टर गायकवाडांचं, बळीराम गायकवाडांचं मी जाहीरपणे अभिनंदन करतो. अण्णाभाऊंच्या प्रेमापोटी आणि बळीरामच्या भूमिकेला संबंध समजून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीपासून, राष्ट्रीय पातळीपासून आपण मुंबईच्या प्रांतातील, महाराष्ट्रातील सर्व रसिक
या कार्यक्रमाला कळत न कळत आभासी पद्धतीनं जोडलेले आहात, याबद्दल मी समाधान व्यक्त करतो. आता अण्णाभाऊंची उपेक्षा होणार नाही. मुंबई विद्यापीठाला जर अण्णाभाऊंचा अध्यासन निर्माण करायला थोडा वेळ झाला कुलकर्णी सर, पण याचा श्रेय तुम्हा 2 कुलगुरूकडे आहे. याचं श्रेय तुमच्याच काळात हे अध्यासन झालं. आता मला खात्री आहे तुमच्या त्या बजेटमध्ये तुम्ही सोय केलेली आहे, अनेक उपक्रम पुढे राबवणार आहेत. त्या उपक्रमासाठी शुभेच्छा देत असताना अण्णाभाऊंच्या लेखणीची शपथ इथे बसलेल्या प्रत्येकाला आणि येणाऱ्या आणि असणाऱ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी घालून अण्णाभाऊंचा दुःखमुक्त मानवतेचा ध्येयवाद, सांस्कृतिक ध्येयवाद, कलात्मक ध्येयवाद, लेखणीचा ध्येयवाद विश्वापर्यंत पोहोचवा. विश्व माणूस, विश्व नागरिकत्व, विश्व साहित्य, विश्व संस्कृती आणि विश्व धर्म आणि विश्वात्मक अशा प्रकारचं नागरिकत्व सिद्ध करूनच आपल्याला माणसाला न्याय देता येऊ शकेल, त्याची कोंडी फोडणारं आजचा हा कार्यक्रम असल्यामुळं मी समाधान व्यक्त करतो. सगळ्यांना या ठिकाणी मी काय नमस्कार करतो, तुम्हाला सगळ्यांना अभिवादन करतो आणि मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू आणि प्रकुलगुरूंचं खास अभिनंदन करून आमच्या मित्राला शुभेच्छा देऊन माझं भाषण संपवतो. जय भारत, जय जगत. सर, आदरपूर्वक धन्यवाद. सरांना इथे निमंत्रण देण्याच्या पूर्वी मी आपल्या सगळ्यांना सांगितलं होतं की डॉक्टर श्रीपाल सबनीस यांचं वक्तव्य म्हणजे ओजस्वी वक्तृत्वाचा एक उत्तम दर्जेदार नमुना आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्यावरती विलक्षण प्रेम असलेला हा सर्जनशील लेखक आणि त्यांचं वक्तव्य ऐकणारे, अण्णाभाऊ साठेंच्यावरती प्रचंड प्रेम करणारे आपल्यासारखे रसिक यांच्यामुळे या कार्यक्रमाची शोभा खूप वाढलेली आहे. आपण कार्यक्रमाच्या शेवटच्या चरणामध्ये आलेले आहोत. आपण आभार प्रदर्शनाच्या पूर्वी प्राध्यापक बळीराम गायकवाड यांना कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे त्यांच्या मुंबई विद्यापीठाबाहेरील 3 स्नेहांची. मी सन्माननीय प्रकुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी यांना विनंती करणार आहे की आपण ह्या 3 सुहृदांना आपल्याकडनं सर भाषांतरकारांचा सत्कार राहिलेला आहे. सर, अगदी योग्य आहे. फक्त काय झालंय की निमंत्रक तेच आहेत आणि संचालकही तेच आहेत. टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण प्राध्यापक बळीराम गायकवाड यांचा सन्मान करूया. सर, इथे तुमच्यातला आणि आमच्यातला फरक लक्षात येतो बरं का. 3 सन्मानांच्याकडे जाण्याच्या पूर्वी आता एक बळीराम गायकवाड यांचा वयाने ज्येष्ठ असलेला मित्र म्हणून बळीरामनी मनापासून हे काम केलेलं आहे. 3 वर्ष सगळं काही झोकून त्यांनी त्याच्यामध्ये दिले, पण त्यांनी एकट्याने केलेलं नाही आहे. त्याचं अख्खं कुटुंब जे समोर बसलंय, त्याची बायको आहे, त्याची 2 मुलं आहेत. परवाच्या दिवशी आम्ही जेव्हा कार्यक्रमाची आखणी करत होतो त्यावेळेला बळीराम मला म्हणाला, सर क्षमा करा प्रकुलगुरू महोदयांना म्हणतोय, परंतु मैत्र आहे ना सर, रजिस्ट्रार नंतर झाले, प्राचार्य आत्ता झाले, परंतु मैत्री गेल्या 15-20 वर्षांची आहे. तर त्याच्या कन्येबद्दल त्यांनी मला सांगितलं की ती माझी पहिली वाचक होती आणि तिला एखादी गोष्ट समजल्यानंतर मग ती सर्वांना कळणार आहे, कारण तिचं वय त्यावेळेला ती जेमतेम 10वी-11वीतली मुलगी असेल. याचा अर्थ अण्णाभाऊ साठे या मंत्रानं, षडाक्षरी मंत्रानं अख्ख्या कुटुंबावरती सत्ता गाजवलेली आहे. ही मागची पिढी, ही त्याच्या आधीची पिढी, ही त्यांच्या आधीची पिढी आणि ही नंतरची पिढी आणि याच्यानंतर येणाऱ्या शेकडो पिढ्यांच्यावरती अण्णाभाऊ साठे यांच्या वाङ्मयाची मोहिनी कायम राहणार आहे. कारण त्या मोहिनीमध्ये आहे उचंबळून येणाऱ्या क्रांतीचा धगधगता लावा आणि हेच आहेत अण्णाभाऊ साठे. तो लाव्हा आपण आपल्या मनामध्ये साठवून त्यांना सतत स्मरलं पाहिजे. बळीराम सरांना याच्यासाठी ज्यांनी मदत केली ते IRS अधिकारी असणारे श्री सुनील वारे सर यांचा आपण सन्मान करूया. मी सन्माननीय प्रकुलगुरू महोदयांना विनंती करतो की वारे सर आहेत का? हो, ते गेलेत. त्यानंतर मी निमंत्रण देतो जे हॉस्पिटलचे श्री तुकाराम साठे साहेब. ते इथे मला वाटतं उपस्थित नाही आहेत, पण त्यांच्या पत्नी आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं आणि ही कृतज्ञता स्वीकारावी. तुकाराम साठे यांचं सर्वात, या ना ताई यावरती, तुकाराम साठे यांची
प्राध्यापक बळीराम गायकवाड यांना झालेली जी मदत होती ती भाषेबद्दलच्या ट्रान्सलेशनच्या ज्या अडचणी होत्या त्या अडचणी दूर करण्यासाठी साठे साहेबांची मदत झाली आहे. म्हणजे एका बाजूला ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये असलेली ही व्यक्ती भाषेवरती प्रेम करता करता इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेशन करत असताना बळीराम सरांना मदत करत होती. आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचे अभ्यासक गुजरातमधले श्री कबीर दास इथे उपस्थित आहेत. कबीर दास यांना मी विनंती करतो की त्यांनी ही कृतज्ञता आमच्याकडनं स्वीकारावी. कबीर गरजेचं आहे. या तिघांच्या बरोबरीने मुंबई विद्यापीठातल्या ज्या ज्या सुहृदांनी प्राध्यापक बळीराम गायकवाड यांना मदत केलेली आहे त्या सर्वांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि सन्माननीय प्रकुलगुरूंच्या परवानगीनं मी आभार प्रदर्शनाकडे वळतो. आजचा हा कार्यक्रम खरं म्हणजे गेली 3 महिने थोडा थोडा पुढे पुढे जात होता. आम्ही वाट बघत होतो की हे कोविडची आपत्ती कधी दूर होईल, परंतु अण्णाभाऊंना त्याही काळामध्ये झगडावं लागलं होतं आणि याही काळामध्ये त्यांच्या साहित्याला झगडावं लागलं. हरकत नाही आहे, परंतु आज व्हर्च्युअल माध्यमामधून आणि प्रत्यक्ष माध्यमातून ब्लेंडिंग मोडमध्ये आपण सगळेजण इथे उपस्थित आहोत. या कार्यक्रमाच्या आयोजनाकरता आणि संपूर्णपणे ज्यांच्या मार्गदर्शनामधून या अध्यासन केंद्राची निर्मिती झाली आहे ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सन्माननीय प्राध्यापक सुहास पेडणेकर, जे अजूनही त्यांची बैठक चालू आहे शासनाबरोबरची, म्हणून त्यांना इथे येता आलेले नाही आहे. त्यांच्याविषयी आम्ही कृतज्ञ आहोत. या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान भूषवणारे मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी सर, आम्ही आपल्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. डॉक्टर श्रीपाल सबनीस हे पुण्याहून इथे अण्णाभाऊंच्या प्रेमासाठी आले आणि सर आपली पहिली भेट व्हर्च्युअल मोडमध्ये अध्यासनाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या वेळेला झाली होती. तर डॉक्टर श्रीपाल सबनीस इथे उपस्थित राहिले. त्यांनी आपल्या सगळ्यांशी सुसंवाद साधला. सर, मुंबई विद्यापीठाच्या या अध्यासन केंद्राच्या वतीनं आपले ऋण मी व्यक्त करतो. सौभाग्यवती सबनीस इथे उपस्थित आहेत. मॅडम, आपलेही धन्यवाद. यानंतर व्हर्च्युअल मोडमध्ये आभासी पद्धतीने राज्यसभेचे खासदार आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र जाधव आणि अमेरिकेमधून भल्या पहाटे 4:30 वाजता जॉईन केलं आणि 5 वाजता आपल्याशी सुसंवाद साधणाऱ्या डॉक्टर फे हॅरिसन या दोघांच्या बद्दल मी अत्यंत आदरपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करतो. हे पुस्तक अतिशय देखण्या स्वरूपामध्ये आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचं प्रकाशित करणाऱ्या पेंग्विन नवी दिल्ली या संस्थेला आम्ही आमच्या अध्यासन केंद्राच्या वतीनं आणि प्राध्यापक बळीराम गायकवाड यांच्या वतीनं मी मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या संयोजनामध्ये मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव श्री सुधीर पुराणिक, आमचे सुहृद संचालक विद्यार्थी विकास मंडळाचे डॉक्टर सुनील पाटील, त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठाची संपूर्ण टेक्निकल टीम जी हा कार्यक्रम पहिल्या प्रथमच हे ब्लेंडिंग मोडमध्ये कार्यक्रम होतो आहे त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारे कष्ट करते आहे आणि त्यांच्याबरोबर समाधानही कष्ट करतो आहे. या सगळ्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. या कार्यक्रमास उपस्थित असणारे मुंबई विद्यापीठाचे सर्व अधिष्ठाते, मुंबई विद्यापीठाची सर्व प्राधिकरणं, सिनेट, अकॅडमिक काउन्सिल, मॅनेजमेंट काउन्सिल, व्हर्च्युअल मोडवरती या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असणारे विविध विभागांचे प्राध्यापक, त्यांचे विभाग प्रमुख, विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, प्राध्यापक, उपस्थित असणारे विद्यार्थी, या सर्वांच्या विषयी मी ऋण व्यक्त करतो. आणि आपण सगळेजण ह्या कोविड परिस्थितीमध्ये देखील ऐतिहासिक दीक्षांत सभागृहामध्ये उपस्थित राहिलात. संपूर्णपणे कोविड प्रोटोकॉलचं आपण पालन करून या कार्यक्रमाचं आयोजन करू शकलो म्हणून सर्व उपस्थितांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देऊ इच्छितो. प्रसारमाध्यमं इथे उपस्थित आहेत, प्रसारमाध्यमांचे आभार आणि मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आभार मी मानतो. आणि यानंतर आपल्याला सगळ्यांना आपल्या जागेवरच राष्ट्रगीतासाठी उभं राहण्याची मी विनंती करतो आहे. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे.
भारत माता की जय. धन्यवाद.